Season's greeting to you, all of you who have joined in this special episode this evening. మన ప్రొవైన్ యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ యొక్క స్పెషల్ డిస్కషన్‌లో క్రిస్మస్‌కి సంబంధించిన కొన్ని ఆహ్, విషయాలను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. కొన్ని ఆహ్, అపోహలు లేకపోతే సందేహాలు లేదా కొన్ని కాంట్రోవర్షియల్ ఇష్యూస్‌ని కొద్దిమంది లేవనెత్తుతా ఉన్నారు. సో, అలాంటి విషయాలకు మనం ఒక రకమైన స్పష్టతను తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. స్కాలర్‌షిప్‌లో ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బెటర్ అండర్‌స్టాండింగ్‌ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో, ఆ విషయాన్ని మనతోటి చర్చించడానికి ఆహ్, హ్మ్. ఒక మంచి న్యూ టెస్టమెంట్ స్కాలర్ గారు మనతోటున్నారు. హి ఆల్సో అపియర్డ్ ఆన్ అదర్ RTF shows before. So, for regular RTF viewers, probably he is not a stranger. We have Dr. Bock with us, who is a New Testament professor at Dallas Theological Seminary, and he's also emeritus elder at a church, Trinity Fellowship Church in Dallas. He has written over 40 books, and he is very widely known. And his books are also on New York uh, best-selling books. So we are very glad to have Dr. Bock, who is uh, glad to join us today. Thank you for giving us the time, Dr. Bock, this morning. Good morning, and it's good to be with you. Yeah, so we also have other brother Suresh Vanguri is also with us, who will be helping us in summarizing and also bringing us some more issues to the table, and maybe and also contribute from our own local perspective. So, brother Suresh, welcome to the discussion. Thanks for joining. Thank you, brother. Good evening, Dr. Bock. Welcome to the show. Good evening, Suresh. Good to see you. Yeah. So, the first obvious question that I would like to pose to you, Dr. Bock, is can Christians celebrate Christmas? Well, the answer is yes, they can. And perhaps more importantly, yes, they do. So, Christmas has been a traditional celebration day for the church since about the 4th century in terms of the December 25th date. And well, at least that's the date it is here. By the time we celebrate it, it's almost over for you. But anyway, and so it's been a century-long celebration. I know that some people raised the issue of the fact that the date was selected, and that the date was selected based upon a pagan calendar. But that's simply because what Christians wanted to do was to have an alternative way of celebrating their faith in contrast to what was going on around them. So it isn't the case of Christians adopting a pagan celebration event that depicted the same thing. It was actually selected to be an alternative to what was going on around them. So yes, Christians can, and I would say Christians should celebrate Christmas, because what it represents is the affirmation by the church that God sent his son to the earth, and that God sent his son to the earth to save people. So that's certainly worth celebrating. Yeah, as you rightly said, I think one of the reasons why this discussion of whether we need to celebrate or not comes because of the date. Can you help us with regard to the date? How do we need to think about that issue? Especially, as you said, I think until the 4th century. Yeah. Yeah, well, basically, I think the day is not, technically speaking, the day that we know that Jesus was born on.
But I think more importantly, the fact that Jesus was born and existed is what is being celebrated. Regardless of whatever day of the year it was that Jesus was born on, he certainly was born on one day out of the year. And so what the church has done is to select a day to represent that birth and to respond accordingly. So you're celebrating the reality of the Son of God coming to earth rather than being so focused on the particular day on which that happened. For him to have lived and to have existed, to have walked the earth, to have had a ministry, there had to be a day of birth. And so that's what's being commemorated. And as I said earlier, the choice of the day is related to producing an alternative to a celebration that was going on in the larger culture at the time. Thank you for mentioning that. You did say it is celebrated as an alternative to the festivals that were there around. Can you elaborate on that? Because why, or is it okay to adopt something like that? Because we do know that there might be pagans celebrating some other festivals on that day, but it looks like once the emperor embraced Christianity, probably after that, uh, probably this move took place to towards adopting some of their festivals and turning them into Christian. Is that something okay, or that's the reason why people say you are celebrating a pagan festival instead of Christmas? So we know that Christ hasn't born on this day, but still you are celebrating on this day, which is not actually uh, a historical day. Well, it is and it isn't historical. What I mean by that is it's historical in the fact that it commemorates the birth of Jesus. And as I said, it's clear that in order for him to have a ministry, there had to be a day on which he was born. Hmm. The date itself is not historical in the technical sense, and in that we don't know that that was the particular day on which Jesus was born, by which I mean December 25th. As to the regards to the choice, the point is not that you're celebrating a pagan festival, because you're not celebrating the same things that the pagan festival was celebrating. Pagan festival was celebrating basically the winter equinox, the shortest day of the year, and the idea of new life and renewal coming with the new year. That's what was being celebrated. What Christmas is celebrating is certainly the offer of new life, but not the annual cycle. What it was celebrating was the unique birth of Jesus Christ and his coming to earth for the ministry that he came to earth to deliver. So, so two very different celebrations. That's important. That's why I said it's an alternative celebration to what many people were celebrating who were not believers. And it offered an opportunity for a testimony from the church to the larger culture about what it is that God had done. So these efforts to separate Christmas from its, how can I say this, from its purpose for being, for why we celebrate it, I just think it's an overreaction and an unnecessary overreaction, because it doesn't reflect the difference of what Christmas is and what its celebration is from what the Saturnalia celebration was, which is what the holiday was that was called, that it was designed to replace. Excellent, excellent. Brother Suresh, would you like to summarize what has been said? And yeah, if Yeah. you would like to any take the discussion forward, or if you have any comment or question, you can go ahead. యా డాక్టర్ బాగ్ గారు చాలా చాలా అద్భుతమైన వివరణ ఇస్తున్నారు. నాకు నిజంగా మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఐ ఓపెనింగ్ గా ఉంది. ప్రారంభంలోనే ఆయన ఫస్ట్ మాట ఏమన్నారంటే, ఎస్ వీ కెన్ సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ అని ఒక మంచి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఎందుకు అని అంటే, క్రిస్మస్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఏమంటాము, సెంచరీస్, శతాబ్దాల తరబడిగా
క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అది ఒక డేట్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవట్లేదు, ఒక దినాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవట్లేదు. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు, దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుని పంపించారు అనే ఒక ఫ్యాక్ట్ ని, ఒక రియాలిటీని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సెలబ్రేషన్స్ లో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. చాలా సార్లు ప్యాగన్ రూట్స్ ని తీసుకొని ఆ ఫెస్టివల్ ని రీప్లేస్ చేసి అందులో క్రిస్మస్ పెట్టి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారనే కొంతమంది వాదాలు కూడా మనకు వినపడుతున్నాయి. ఇక్కడ పాయింట్ ఒకటే, దాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇంకొకలాగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా అంత ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతి కాదు. సో డాక్టర్ బాక్ గారు చెప్తుంది ఏంటంటే, ఏవైతే కారణాలు చూపించి దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవద్దని ఎవరైతే అంటున్నారో అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ రియాక్షన్ అని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉన్నదాన్ని రైట్ పర్స్పెక్టివ్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకునేది కాకుండా ఇంకా ఏదో తీసుకొచ్చి చూపించాలనుకునే ఆలోచనే అంత ఆరోగ్యకరమైనది కాదు అని చాలా స్పష్టం చేశారు. ఆయన క్లియర్ గా చెప్పిన ఇంకొక మాట ఏంటంటే, అవిశ్వాసులకు, క్రైస్తవేతరులకు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి దేని కొరకు వచ్చాడు, దేని కొరకు ఆయన మనిషిగా జన్మించాల్సి వచ్చిందనే సత్యం చెప్పటానికి ఇది ఇంత మంచి సువర్ణ అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని రకరకాల కారణాల వల్ల దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకుండా ఇంకేదో చేయాలని అనుకోవటం ఓవర్ రియాక్షన్ అవుతుంది అని బాక్ చెప్పడం జరిగింది. యా, దిస్ ఇస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ థింగ్. వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద రియాలిటీ దట్ గాడ్ సెంట్ హిస్ సన్. we're not celebrating a particular date. That is a wonderful thing. Yeah, thank you. That was a great summary. Yeah, Dr. Bock, I was curious to know your thoughts concerning how people would have uh, thought about birthdays during the early church times or New Testament times. Was there an awareness of people recording the birthdays of people, or like we are doing today? Did people celebrate birthdays, or did people actually maintain calendars like we did? How did the dating system went about during the New Testament times? It's actually a very good question about birthdays. And I don't know if I have a specific answer to the specific question about how other people celebrated birthdays at the time. I may look old, but I'm not that old. But what I will say is that the Roman calendar, the Greco-Roman calendar of the time, had a lot of religious holidays celebrating all kinds of things, because there were multiple gods to celebrate. And so fully out of the year, there were about 150 religious holidays every year. So I tell people that's a holiday about every 3 days. And then I like to joke that we should adopt that calendar. Be nice to have a holiday every 3 days. So there was a lot of religious activity. That's the point. And because there was a lot of religious activity, the idea of having celebrations for a variety of things associated with the spiritual world was very definitely a part of the ancient world. And I think that for those who come, say, out of an Anglican background or a high liturgical background, where there is what we call an ecclesiastical calendar, a calendar that's tied to the church, with all the variety of days, various days commemorating various events in the Bible and or various saints of history. I think that this is another example of an alternative where days have been placed in and days celebrated because of the contrast with the world at the time that was around Christians during this period. And some denominations have this and continue to utilize it. They're the high liturgy churches, is the way they get referred to. And then the low liturgy churches, or the no liturgy churches, don't do it, generally speaking, at all. I mean, besides Christmas, you might get Easter, and that's about it. So that's the contrast that exists. So, like I say, I don't know specifically,
I don't think they were necessarily sending birthday cards back in the time of the early period, but they certainly did have a calendrical year that they followed with a series of celebrations that were a part of that calendar, of which commemorating the gods in various ways was a part. And this becomes the Christian way to acknowledge the uniqueness of Jesus. You know, one of the things that happens if you just celebrate the birth one time a year is that that day becomes very special and unlike many other days of the year. And so it points to the uniqueness of who Jesus is. Yeah, Dr. Bock, I'm still generalizing, but there have been a lot of discussions about the dates, uh, about the writing of the books or the events that have happened. Is there any framework or any principles that you would like to give us when we think about this biblical period and dates and things like that? How to think about it? Because we may not be able to pinpoint on certain dates exactly how to think about something like that, an issue like that. Well, here's the first rule. For ancient people, that something happened is more important than exactly the exact timing of it. I mean, you've got to remember that in the ancient period that we're talking about, you know, there weren't eye watches and watches and that kind of thing. I mean, people told the time by sundials. Yes. And which was related to the visibility of light tied to the sun and the shadows that it cast and that kind of thing. The sunrise and sunset were the things that marked a day. You didn't have electricity, so that you would, in the evening, be able to function very well. People, if they wanted to do something in the evening, had to light a little lamp that ran off of oil, that kind of thing. So, like I say, that something happened was more important to an ancient person than when it happened. Now, when it comes to the Bible, we do get generalized dates for when Jesus existed. I mean, we have his birth tied to the rule of emperors, which is the way chronology worked in the ancient era. Usually, the chronology was tied to a country's founding or to some key figure that became the first year of when the country functioned, that kind of thing. So in Luke, we get dates that are associated in place, along with a note of who some of the other leaders are in the area, the governors and the high priests and that kind of thing. So that's how dating was done. And then, of course, you had the general understanding of the seasons. You did have months because you had two kinds of calendars in the ancient world. You had the solar calendar, but then you had the lunar calendar as well. And so a month changed as the sequence of the moon's visibility changed from month to month, from, you know, a thin moon to a full moon, that kind of thing. So that's how dating was done in terms of days. But, you know, you didn't have timepieces. And so from that standpoint, I think we can sometimes forget how different existence was for people in the ancient world than it is for us, and therefore how they measured things. We can measure things very, very precisely. I can mark not just down to the second, but to the millisecond, you know, what we're doing right now. That was not done in the ancient world. And so the dates that we get are general. The locations that we get oftentimes are general. We sometimes have in the Bible events that are put in sequence with each other, not so much because of the chronology, but because they share the same topic or they share the same theme, as writers move pieces of what's in the Gospels around to talk about them. So, excuse me. Excuse me. So there is going to be, you know, an ancient way of reckoning the events that we see in the Gospels, and that's exactly what the Gospels do. Wow, wow, thank you. So
So if we just take Bible at its face value, and the way the narrative about birth narratives are portrayed, and they refer to Jesus' birth, and also refer to the Jewish high priests, and the Roman governors, and the emperor that was in the rule. So uh, is it safe to say that's the way people usually try to pinpoint the event, or during those times? Is that okay to say, Dr. Bock? Yeah, and in very general ways. So, for example, in a book like First Maccabees, which is a Jewish historical account of the Maccabean War, which took place a little more than a century and a half before the time of Jesus, the timing of events was introduced by noting the year of the reign of Alexander the Great and when he came to power. That was year one, and then you counted from there. So the reference says, in the, I forget exactly what it is, but the 137th year of the reign of Alexander, that's the way the reference is made. It's in the 137th year, which is counted back to when his reign began, and when the Macedonian Empire, which had now evolved into becoming the part of the Greco-Roman world, that became the way in which dates were reckoned for a time. In Luke, the way the dates are reckoned is by the length of the reign of a particular emperor. So, Mm. so when we're going to refer and try and locate it, and Luke's the only one who does this, we're going to do it that way. Matthew doesn't make any such effort at all. He just deals with the birth events as they are. And it's important to understand that Matthew is telling the story from the standpoint of Joseph. That's the major figure in his infancy account. Luke is telling the story of the infancy from the standpoint of Mary and Zechariah, of course, but Mary from within Jesus's family. And so that's one of the reasons you get the difference in details between Matthew and Luke. They're designed to complement one another, to be put alongside one another, as opposed to telling exactly the same story in both cases. Yeah, yeah. Brother Suresh, please go ahead. Yeah. That is really ఆలోచించాల్సిన చాలా ప్రధానమైన నేపథ్యం ఇది. నిజంగానే డాక్టర్ బాక్ చెప్తున్నట్టు ప్రాచీన కాలంలో వాళ్ళు జీవించటం, కొన్ని విషయాలను అంచనా వేయటం, కాలమానాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉండేదో మనకు అర్థం అవుతుంది. నిజంగానే ఇప్పుడు మనం మిల్లీ సెకండ్, నానో సెకండ్ కూడా మనం అంచనా వేసి డిజిటల్ గడియారాలతో చాలా పాయింటెడ్ గా మనం టైంని అర్థం చేసుకుంటున్నాము, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. ప్రాచీన కాలంలో అలా లేదు. అన్ని అవకాశాలు, అంత టెక్నాలజీ కూడా వాళ్ళకి లేదు. ప్రధానంగా కాలమానాన్ని అంటే సోలార్ లేకపోతే లూనార్, చాంద్రమానము లేకపోతే సూర్యమానం అనే కొలతల ప్రకారం చూశారు. సూర్యుడిని బట్టో లేకపోతే చంద్రుడిని బట్టో కొలుసుకుంటూ వచ్చారు. అవే ప్రధానమైన క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇది సాధారణంగా అప్పటి క్యాలెండర్ లెక్క. మరొక వైపు చూస్తే రిలీజియస్ గా అంటే లిటర్జీ ఫాలో అయిన మెయిన్ లైన్ చర్చెస్ ఒక్కొక్క వారానికి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ ఉదంతాన్ని లేకపోతే సంఘటనని కాయిన్ చేసుకొని, ఆ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని, ఆ చరిత్రను గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆ ఈవెంట్స్ ని నెరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్లే ఒక క్రమాన్ని వాళ్ళు పాటించినట్టుగా కూడా మనకు కనపడుతుంది. లిటర్జీ తెలియని సంఘాలకు ఇది కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటుంది. లిటర్జీ పాటించే సంఘాలకు ఈ కాలమానం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అర్థమవుతుంది. అయితే లూకా సువార్తికుడు ఈ పద్ధతిని ఫాలో అయ్యాడు. అప్పుడు సాధారణంగా కాలాన్ని అంచనా వేసుకుంటూ జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో దాదాపు అందరూ చేసిన ఒక పద్ధతిని లూకా సువార్తికుడు కూడా చేశాడనేది డాక్టర్ బాక్ చెప్తున్నమాట. అప్పటికి ప్రసిద్ధ చక్రవర్తులో, రాజులో వాళ్ళ పరిపాలనను
ప్రామాణికంగా తీసుకొని దాన్ని పిన్ పాయింట్ చేసుకుంటూ అప్పటి సందర్భాన్ని ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తితో ముడిపెట్టి చెప్పటం అనేది వన్ కైండ్ ఆఫ్ టైంని డినోట్ చేయటం. మనం కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుతూ చాలా స్టోరీలు చదువుతున్నప్పుడు 1943 అప్పట్లో స్వాతంత్ర పోరాటం గట్టిగా జరుగుతున్న రోజుల్లో అని మనం చెప్పుకుంటూ ఆ కాలాన్ని మనం డినోట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సేమ్ పద్ధతి లూకాసు వార్తికుడు కూడా చేశాడు. పలానా రాజు పరిపాలించే, బైబిల్లో మనకు కనపడుతున్న ఇతర గ్రంథాల్లో కూడా పలానా రాజు పలానా సంవత్సరం ఏలుబడిలో అని ఆ సందర్భాన్ని ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి క్రోనాలజీని బైబిల్ రచయితలు రాసిన విధానాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ సంఘటనల్ని, చారిత్రాత్మక సంఘటనల్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ అప్పటి సందర్భం ఇది అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. మనం అనుకుంటున్నట్టుగా డేటు, సెకండ్, టైము, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇంత వివరాలు చెప్పే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయలేదు. ఆ మాటకు వస్తే లూకాసు వార్తికుడు రాసినంత స్పష్టంగా మత్తయి వార్తికుడు రాయలేదు. మత్తయి ఇంకా జనరల్ గా జరిగిన సంఘటనల ఉదంతాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. వాళ్ళ వంశావళిలో కూడా స్వల్పమైన వైవిధ్యం కనపడుతుంది. ఆ రెండు విభేదించుకోవటం లేదు. ఆ రెండు కూడా పరస్పరం ఏమనాలి, దోహదపడేలాగా రాశారు. అంటే ఒకరికొకళ్ళు అదనంగా సమాచారాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేశారు. మత్తయి ఒక యాంగిల్ నుంచి పర్స్పెక్టివ్, ఒక దృక్పథాన్ని ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు లూకాసు వార్తికుడు ఇంకొక కోణాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఒకళ్ళు యోసేపు వంశావళి ఆ లైన్ కనుక్కుంటే ఒకళ్ళు మరియను కేంద్రంగా తీసుకొని చెప్పారు. కాబట్టి ఇవి ఎక్కడ కూడా కాంట్రడిక్షన్స్ కాదు, ఇవి పరస్పరం దోహదపడే అదనపు సమాచారం కింద వాటిని మనం చూడొచ్చు. సో కాలాన్ని అర్థం చేసుకుంటంలో ప్రాచీన కాలంలో ఉండే పద్ధతులు మనకు అర్థమైనప్పుడు ఇప్పటి గడియారాల లెక్కలో అప్పటి గ్రంథాల్లో సమాచారం ఉండాలని మనం అనుకోవటానికి అవసరం లేదు. అది నాకు అర్థమవుతుంది. Timothy, I'm keeping an eye on the chat that's running by the screen, and several people are commenting on the fact that Christmas should be celebrated every day. We do that with our lives. We do that with how we respond to Jesus. That's absolutely an important point. Having said that, the value of celebrating Christmas itself is simply the recognition of God's initiating this process of sending Jesus to the earth. And it's a way of the church being able to declare that to the world. You know, when I think about at least what happens here in the United States, and my guess is it might happen at least in pockets of India, that when the church is able to focus on the Christmas season, not just the day, but the Christmas season, that brings attention to the Christian message. And particularly in contexts where that Christian message is not the only message that is out there, that's a pretty important thing to be having on a regular basis, on a seasonal basis, if you will, on an annual basis, to stop and remind everyone, whether they're in the church or not, that Jesus came to the earth. And although that might be a reality for Christians that they celebrate every day, that reality is not so evident to someone who's not in the church. And part of the reason the church exists is its mission, and its mission is to reach out to those outside the church and invite them to become a part of what it is that God has done. Wow. Thanks for saying that. Yes, Brother Suresh, would you like to? ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, సరదాగా ఉంది. అంటే చాట్ లో కొంతమంది సోదరులు చెప్పిన దానికి బ్రదర్ రెస్పాండ్ అవటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నిజంగానే ఒకరోజు కాదు, ఎవ్రీడే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అనే ఆలోచనని ఆయన చాలా బాగా అనలైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎవ్రీడే సెలబ్రేట్ చేసుకోవటానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. అంటే ఎవ్రీడే క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం ప్రాక్టికల్ గా అది సాధ్యం కాదు. అంటే మాటల్లో మనం మాట్లాడతాము, ఒకరోజు చేసుకోవటం ఏంటి, ఎవ్రీడే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీడే క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అనేది చర్చ్ లక్ష్యం కాదు. చర్చ్ మిషన్ ఏంటంటే సువార్త అందరికీ చేరవేయాలి, అది చర్చ్కి ఇవ్వబడిన మిషన్. సో దీనిని క్రిస్మస్ సింగిల్ డే సెలబ్రేషన్ కంటే కూడా క్రిస్మస్ సీజన్ లాగా సంఘాలు పరిగణించి ఆ సీజన్ లో ప్రత్యేకంగా కొన్ని అవకాశాలు అందిపుచ్చుకొని సువార్తను ప్రకటించే తీసుకోవటం మంచిది. అంటే మిషన్, మన మిషన్ గ్రేట్ కమిషన్, మన మిషన్ సువార్తను అందరికీ తెలియచెప్పటం, ఎందుకు దేవుడు ఈ భూమి మీదకి రావాల్సి వచ్చిందనే సత్యాన్ని.
ఎస్ సంవత్సరం అంతా మనం ఈ సత్యాన్ని చెప్పాలి. ఆ చెప్పడానికి రకరకాల సందర్భాలు మనం వెతుక్కుంటాము. అందులో క్రిస్మస్ సీజన్ ఒకటి మనం నేపథ్యంగా తీసుకుంటాం. ఎవ్రీడే క్రిస్మస్ చేసుకోవటం కంటే కూడా ఎవ్రీడే సువార్తను ప్రకటించే మిషన్ చర్చ్ కలిగి ఉండటమే ఆరోగ్యకరము. అది బాగ్ గారు మాట్లాడతారు. Wow, wow, thank you. Dr. Bock, I wish that probably through these discussions you would learn some Telugu in the days to come. You Yes. patiently listen to what we say. I hope Yeah. some words will get into your thinking. Anyway, we'll move to another section. But one interesting fact that comes to my mind: my grandmother used to refer to some of the days. Like if we had asked her about their wedding day or something like that, they would not remember the exact day, but they would something listen. They would remember something like a season when it took place, or a festival around that. So that came to my mind. I'm just wondering whether that was something similar, what took place before also. uh, the next question we would like to dwell, Dr. Bock, is on the genealogies. I think you did come to that point, but help us to understand the differences, or the way Mark and Luke portrays the genealogies. So this is another Well, thing that people make a big issue out of. yeah, there really are two issues tied to the genealogies. One is how far back they go. Well, maybe there are three. One is how far back they go, because Matthew only goes back to Abraham, whereas Luke takes the genealogy all the way back to Adam. Now, it's important to understand that if you take the genealogy that you see in Luke in particular, but you could apply this to Matthew as well, and you compare it to the genealogies we have in the Old Testament, of particularly the line that becomes the regal line and the line of the Messiah, that there are generations that are skipped in those genealogies. So we aren't getting every generation in those genealogies. In some cases, we're skipping 2 or 3 generations as those genealogies unfold. So that's one important issue. That's because Luke is concerned with how the gospel touches the entirety of the world. He is very focused on how Gentiles became a part of what was originally a Jewish history. Whereas Matthew is more focused on the Jewish nature and the Jewish roots of the Christian movement, starting with Abraham. So that's why you get that difference. Another difference that you get is the descendant coming out of David. And this is more complicated because in reality, there have been a lot of explanations put forward for why this is the case. And to be honest, we aren't exactly sure why the nature of that difference exists. One of the suggestions is that in the history of the Old Testament, the line tied to Jeconiah, who's a king coming way after David, Jeconiah is cursed by one of the prophets. And so the idea is, even though his line may biologically be the regal line, his line of descent is no longer the official line of descent for the Messiah. And so even though he's a son of David, he's no longer the part of the official line. And so one of the genealogies traces the biological line. The other genealogy traces the legal line, or the covenantal line. That's one explanation. Another explanation you often hear is that one of the genealogies belongs to Joseph and one of the genealogies belongs to Mary. I think this is the least likely of the suggestions, simply because it looks like both the genealogies are traditional genealogies that are tied to the house of the father of the home. And so I think we're getting Joseph's genealogy, which introduces another, perhaps third feature,
which is that we're not dealing strictly with biology here. We're dealing with a legal line that is the home in which Jesus ends up residing, because Joseph is his earthly father, even though he's not the biological father of Jesus. So there's that going on as well. So the issues tied to the genealogies are complex, and some of them have been much discussed for sure. But the key thing is the difference in emphasis on how far the genealogies go back. The difference between Abraham, with a focus on the Jewish nature and the Jewish roots of the Christian faith that Matthew is focused on, and the idea that Jesus has come for all humanity and thus represents and has a genealogical line that goes all the way back to Adam. Wow. Yeah. But this fact just keeps me interested and surprised. That is, when Luke and Matthew, probably Matthew, when he wrote, was little earlier than Luke, if my assumption is correct, they would have written in a way that the people around them would have understood and approved, right? About the genealogies. They would not have thought that there are mistakes in the genealogies that are written, or is there a limitation in our own understanding of the genealogies today, is my question. Or was this difficulty prevalent even in the early church? Well, I mean, no, this discussion about the genealogies goes back centuries. You can read in the church fathers the discussion that they have. They're very aware of the difference. It's very much discussed. It has been discussed, as I said, for centuries. They would all recognize the value of genealogies. They also, sometimes people suggest, well, why in the world would you keep something like this? Well, genealogies were important for identifying kind of where someone fit in their own personal history. So genealogies were kept. We have allusions to the records of genealogies in Jewish historians and that kind of thing. So genealogies were an important part of the ancient world in identifying where you fit. So that's the core part of that question. Thank you, Dr. Bock. Brother Suresh, would you? జీనియాలజీస్ గురించి చాలా రకరకాల చర్చలు జరిగాయి. ఎందుకు ఈ రెండు వంశావళిలో కొంత మార్పులు తేడాలు ఉన్నాయి అనేది చాలా కాలంగా జరుగుతున్న చర్చ, ఇప్పటికీ జరుగుతున్న చర్చ. అయితే ప్రధానంగా ఎందుకు లూకా ఒక పద్ధతిలో రాశాడు, ఎందుకు మత్తయి ఒక పద్ధతిలో రాశాడని ఎదుమిద్దంగా మనం తేల్చి చెప్పలేము. కానీ బట్ మనకు అర్థమవుతున్నంత వరకు ఆదాము మొదలుకొని అనే వంశావళిలో యేసుక్రీస్తు వారు అంటే ప్రపంచ మనుషులందరికీ సంబంధించిన ఒక వంశావళికి సంబంధించిన వివరాలు వస్తూ మొదటి మానవుడి దగ్గర నుంచి ప్రస్తావించబడిన దాంట్లో యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు, సమస్త మానవాళికి ఇది సంబంధించిందని చెప్పే ఉద్దేశం ఒకటి. రెండవది అబ్రహాం గురించిన ప్రస్తావన ఏదైతే ఉందో, దేవుడు అబ్రహాం చేసిన వాగ్దానానికి నెరవేర్పుగా జూవిష్ కాంటెక్స్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మత్తయి రాయటం మనకి ఇదంటే విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని లూకా రాశాడని, యూదులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మత్తయి రాశాడని మనం అనుకోవచ్చు. తర్వాత కొన్ని చోట్ల కొన్ని జనరేషన్స్, కొన్ని తరాల పేర్లు ఒకటి అలా మనకి కనపడవు, మిస్ అయినట్టుగా అనిపిస్తాయి. ఎందుకు స్కిప్ చేశారు అనేది స్పష్టంగా మనం చెప్పలేం. కానీ అది పెద్ద చారిత్రాత్మక తప్పిదం లాగైతే వాళ్ళు ఎవరు పరిగణించలేదు. ఎందుకంటే ఆ చెప్పే క్రమంలో వాళ్ళ ఫోకస్ ఏంటి, ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు అనే ఒక పాయింట్ తప్ప ఈ లైన్లు ఇచ్చి ఒక్కొక్క దానికి పక్కాగా వివరాలు చూపించే అంత దృష్టి రచయితలు పెట్టినట్టుగా మనకు అనిపించట్లేదు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రధానంగా దావీదు సంతతి అనేది చూపించాలి అనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉండుంటుంది అని ఒక తలంపు. తర్వాత ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా మరియ కోణం నుంచి ఒకటి, యోసేపు వైపు నుంచి ఒకటి వంశావళి మనకి అందించే ప్రయత్నం జరిగింది. సో ఇప్పటికీ బైబిల్ పండితుల్లో ఎందుకు వంశావళిలు ఉండాలి,
ఎందుకు వీటిని ఇద్దరు రెండు రకాలుగా రాశారనే దానికి కొంచెం అది సంక్లిష్టమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు అర్థమవుతున్న ప్రధానమైన ఒక సత్యం ఏంటంటే దేవుడు మనుషుల్ని పట్టించుకుంటాడు. ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు తరతరాలుగా ఆ క్రమంలో ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు అనే ఒక రక్షకుడు ఉద్భవించాడు, దానిని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో దీన్ని మనం చూడాలి. మేబీ రాబోయే రోజుల్లో బైబిల్ పండితులు మరింత లైట్ దాని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు, మరింత అద్భుతమైన వివరణతో మన ముందుకు రావచ్చు. Yeah, thank you, Dr. Bock. Let's move forward, and I would like to ask Well, another question. let me make one please. quick comment, because again, I'm keeping an eye on the chat. Yes, and that yes, is that as we look at these genealogies and the way they unfold in Luke, Joseph is mentioned directly along with a side remark, as was supposed. He was talking about Jesus. This is in Luke 3:23. He was the son, as was supposed, of Joseph, the son of Eli, and Mary's nowhere mentioned in that genealogy, other than the inference that's very, very clear that Joseph is not the biological father of Jesus. So that's important. When we come to the genealogy in Matthew, and in Matthew 1:16, where this is where we're going through the genealogy, and the genealogy in Luke starts with the current generation and works back to the past. The genealogy in Matthew works in the reverse order. It starts with the ancient figure and then moves towards the time of Jesus. But in verse 16, when that genealogy in Matthew is wrapping up, it says Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Christ. That by whom in Greek is feminine in gender. And although gender doesn't necessarily indicate sexuality, that is Matthew's hint about the virgin birth, that the birth came through Mary, but that Joseph wasn't the biological father. But my point is, both genealogies mention Joseph. Neither of them aligns Mary within the genealogy other than in the side remark. So that's important to be aware of. Now, some people say Mary is of the house of David to get to this biological connection to the house of David through a human figure. That could very well be, but that's not what's happening in those genealogies, other than to show that Jesus's legal line of authority also comes through the house of David, and that is tied to the fact that Jesus is in a home with Mary and Joseph both, with Joseph being the legal father. So that is a very technical detail, but it's an important one to note. Yeah. Brother Suresh, would you like to go? Yeah. మేబీ అంటే తెలుగులో లీగల్ ఫాదర్, లీగల్ సన్ అనే పదానికి తెలుగులో కరెక్ట్ పదం ఏముందో నాకు ఐడియా లేదు. బట్ అంటే బయలాజికల్ కాదు అని అర్థం యాక్చువల్గా. అంటే చట్టబద్ధంగా వారసత్వానికి తగిన కుమారుడు, బట్ పుట్టలేదు. దాన్ని అడాప్టెడ్ అని కూడా కాదు, ఇంకొంచెం బెటర్ వర్డ్ ఏదో ఉండాలి. బట్ ఆ పదాన్ని ఇక్కడ వాడటం జరిగింది. నిజంగానే ఇది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే మత్తయి సువార్తికుడు రాసిన వంశావళిలో కానీ, లూకా సువార్తికుడు రాసిన వంశావళిలో కానీ ప్రధానంగా ఉన్న రెండు ప్రత్యేకతలు డాక్టర్ బాక్ చెప్తున్నారు. ఒకటి, లూకా ప్రస్తుత తరాల నుంచి వెనక్కి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాడు. మత్తయి రచయిత ప్రాచీన తరాల నుంచి చెప్పుకుంటూ ప్రస్తుత తరాల దగ్గరికి వచ్చాడు. వీళ్ళంటే రివర్స్ లో రాసుకుంటా వచ్చినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది. ప్రాచీన అంటే అబ్రహాం మొదలుకొని కిందకు వచ్చాడు ఆయన. ఈయన ఇప్పటి తరం నుంచి మొదలుకొని వెనక్కి ఆదాం దాకా వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఈ రెండిట్లో కూడా యోసేపు గురించిన ప్రస్తావన చాలా క్లియర్ గా ఉంది. దాని అర్థం యోసేపు బయలాజికల్ గా అంటే శరీర సంబంధంగా యోసేపు యేసుక్రీస్తు వారికి తండ్రి పుట్టాడు మన కోసం అవసరం లేదు. దాని లీగల్ ఫాదర్ అని అంటారు. అంటే ఆయన
తండ్రిగా ఉన్నాడు. అది న్యాయసమ్మతంగా లేకపోతే సమాజంలో ఆమోదపరంగా ఉంది తప్ప శారీరకంగా జన్మించిన వ్యక్తి కాదు అని. అయితే ఈ గ్రీకులో ఇంకా చాలా క్లియర్ గా ఉందట. తెలుగులో కూడా బై గాడ్స్ గ్రేస్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం అది ఇన్ హూమ్ అనే పదం ఎవరి యందైతే ఆయన పుట్టాడు అనే దానికి తెలుగులో అయితే ఆమె యందు అనే మాట చాలా అద్భుతంగా అనువాదం చేయబడింది. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 16వ వచనం మనకు కనపడుతుంది. మరియ భర్త అయిన యోసేపు అని ఉంది. యోసేపుకి పుట్టాడు అనే దానికంటే కూడా ఇంకొంచెం స్పష్టంగా ఆమె యందు క్రీస్తు అని పుట్టడంలో అది యోసేపు ప్రమేయం కాదు, దేవుడు కన్య గర్భాన్ని జన్మించాడు అని చెప్పడానికి చాలా స్పష్టంగా ఒక మంచి రుజువులాగా అది మనకు కనపడుతుంది అని బాక్ గారి ప్రెజెంటేషన్. Excellent. Thank you. It's like Telugu translation has got it right with respect to the feminine form in the genealogy of Matthew. That's great. That's great. Thank you. Let's move forward. I know I have taken only 1 hour from Dr. Bock. We'll see. Dr. Bock, after this question, you decide how much time do you have or what needs to be done going ahead. This is one important question that I really wanted to hear from you. How important is virgin birth to Christian faith? There is a lot of discussion again around virgin birth, and because I think rationally people cannot understand or get our minds around it. So probably the easiest way for people is to deny it. How would you help us think about this issue? Well, just think about what we're commemorating. We are commemorating the presence of the Son of God, and we are arguing, Christianity argues that God is the creator of life. So the idea that there would be a virgin birth to commemorate the uniqueness of Jesus, the argument is there is no other human being in the history of all of humanity who has such a birth. And this points to the uniqueness of who Jesus is. So the virgin birth is put forward, and I think helps to explain the origins of Jesus by emphasizing this divine element that is a part of his life and origins on the one hand, and also to signal the uniqueness of Jesus on the other. Now, I often say that one of the things that's missed in discussing the virgin birth is the way the Bible itself emphasizes its importance. And when the virgin birth is announced in Matthew, and Isaiah 7 is cited as the prophecy that pointed to this, the emphasis is not just on the virgin birth, but what the virgin birth means. And what the virgin birth means is the name associated with the child, Emmanuel. And what the name Emmanuel means is God with us. And so the emphasis in the virgin birth itself from the Bible is the idea that God has taken on human flesh and has, in this very unique way, presented himself and shown himself to be a part of our world and to identify with us, and in fact, ultimately deal with the issues tied to sin that the Christian message is all about. Hebrews, the book of Hebrews, emphasizes this as well by speaking about Jesus taking on human flesh like we did, but one who was not tempted like we are, and yet he understands all our sufferings because he lived in the midst of the world, going through the sufferings of the world, including death, that kind of thing. So the virgin birth is important from the standpoint of what it means theologically. And then the difficulty that people have with it is a case of not thinking about what it is that's being commemorated or what it is that's being affirmed. And that is that God is the creator of life and death and breath and everything that comes with it. If he's capable of creating the creation, if he's capable of being the spirit that, if you will, animates the world, then certainly the idea of him being able to create life
and an unusual birth is not an unusual move. It's an unusual move in terms of everyone's human origins, but it's not an unusual move in being able to allow God, if you will, to present himself in an incarnate form, in human form, and to engage in a life and ministry on this earth as a human being. Great, That great. idea, by the way, is very hard for some people itself. Don't even think about the virgin birth. If you have a conversation with someone who is Muslim, the idea that God would empty himself and humble himself to take on humanity and all the activities that humans are a part of is considered an insult to God. But for Christians, it's the exact reverse. It is an indication of how connected God seeks to be with humanity. After all, humans are made in the image of God, according to Genesis chapter 1. And it shows God's commitment to his relationship with humanity. So rather than being an insult to God, it's a reflection of the love, grace, and kindness of God, that he would enter into a world on our terms and present himself and then, of course, take on our sin through his sacrifice on the cross, and then show that there's a life beyond this material world in the resurrection. So all of that is a part of what's going on with Christianity. You can't do Christianity and respond to Christianity, believe in what Christians believe in, without recognizing that God is the creator who gives life and who is able to create life where he wills. Yeah, brother Suresh. కన్య గర్భాన జన్మించడం గురించిన విశిష్టత నిజంగా చాలాసార్లు మనకి అర్థం కావట్లేదు. అంగీకరించడానికి కూడా మనకి మనసు ఉండట్లేదు. అంటే చాలాసార్లు కన్య గర్భాన జన్మించడం అనేది ఒక అసాధ్యమైన విషయం లాగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చాలా మంది ఇతర క్రైస్తవేతర సోదరులు, స్నేహితులు కూడా ఈ విషయం నమ్మటం వాళ్ళకి కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇది అని. సృష్టికర్తకి ఇది అసాధ్యమైంది కాదు అనేది మనం ముందుగా గుర్తించాల్సిన విషయం. జీవాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు జీవదాత, సృష్టికర్త, సృష్టించటం తెలిసిన వాడు కన్యగర్భంలో మనిషిగా రావటం ఆయనకి పెద్ద అన్యూజువల్, అంటే అసాధారణమైన విషయం ఏమీ కాదు. అయితే కన్య గర్భాన జన్మించటం లేకపోతే కన్యకు పుట్టడం అనేది బయట వాళ్ళైతే అసాధ్యం అని అనుకుంటున్నారు. అది అసాధ్యం కాదు. క్రైస్తవులు కూడా దాని యొక్క విశిష్టతను సరిగా అర్థం చేసుకోవట్లేదు అనేది బాక్ గారి అభిప్రాయం. ఎందుకంటే యెషయా గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో కన్యకు పుట్టడం, ఇమ్మానుయేల్ అని పేరు పెట్టడం, ఈ రెండు ఒకదానితో కనెక్ట్ అయినవి. దాన్ని బట్టి మనం సరైన విధంలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఇమ్మానుయేల్ అంటే అర్థం దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు. కన్య గర్భాన దేవుడు మనిషిగా పుట్టడం అనేది ఆ పేరుతో ముడిపడిన ప్రత్యేకతను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తన పోలికలో మనుషులను చేసి ఇప్పటికీ ఆ మనుషులతో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, వాళ్ళతోనే ఉండాలి, వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండాలి, వాళ్ళని విమోచించాలి, వాళ్ళని రక్షించాలి అనే దేవుడు కమిట్మెంట్ ఈ కన్య గర్భంలో ఆ ఉదంతంలో మనం చూస్తాం. దేవుడు ఎంత ప్రేమమయుడు, ఎంత నమ్మదగిన వాడో మనకు అర్థమవుతుంది. తన ప్రజలకు ఆయన కమిటెడ్ గా ఉన్నాడు అనటానికి ఆ పేరు మనకి చాలా అద్భుతమైన సూచనగా కనపడుతుంది. హెబ్రీ పత్రికలో కూడా ఆయన శ్రమలు అనుభవించి విధేయత నేర్చుకొని చాలా తగ్గింపు స్థితిలో ఉంచి ఏ విధంగా ఆయన ఏ స్థాయిలో జీవించాడో హెబ్రీ పత్రికలో మనం చదువుతున్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చేశాడు అంటే మనుషులను రక్షించడం కోసం, తన బిడ్డలుగా చేసుకోవడం కోసం, వాళ్ళు తన దగ్గరే ఉండటం కోసం, తన పేరు ఇమ్మానుయేల్ అనేది సార్థకతగా నిలిచిపోవటం కోసం యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన ఆ శిలువ యాగాన్ని నిజంగానే బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. కన్య గర్భాన ఆయన పుట్టడంలో ఇమ్మానుయేల్ అనే పేరుకు సార్థకత తీసుకొచ్చి తన ప్రజలకు ఆయన ఎంత కమిటెడ్ గా ఉన్నాడో నిరూపించుకోవటం కోసం దేవుడు చేసిన ఒక అద్భుతమైన కార్యం అది. దట్స్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్ డాక్ హ్యాస్
shared. Thank you. Thank you. Dr. Bock, do you have 15 minutes more? Is that, can you spare 15 minutes more? Or, Yeah, absolutely. No yeah, problem. is that fine? Yeah, thank you so much. Uh, yeah, I had the privilege of studying under Dr. Bock, and he is one of the busiest persons around. uh, and he moves from one schedule to the other. So I really don't want to disturb that. That's the reason why I've been insisting on that. But thank you, Dr. Bob. So the next important question, or another question related to Christmas, is about the wise men. How many wise men were there, and was one of them from India, Dr. Bob? Oh, so how long was the highway that led to Israel? That's a great question. And did the Magi take Highway One from the Babylonian area to Israel? Most people think that the Magi have something to do with astrology because it was their noticing of the star that drew them to Israel. Did they come from as far as India? The answer is probably not. But I mean, who knows? How many were there? It's a great question. We actually aren't told how many there were. We assume that there were three because there are three gifts given when they get to the child. Gold, frankincense, and myrrh. So, so the fact that there were three gifts leads many to put three magi together, but the text actually doesn't tell us how many magi there were. So that's another detail. If you think about what we call a creche here, at least in the United States, the birth scene that you often see. So you have shepherds and magi side by side, worshiping Jesus in the manger at the same time. Actually, we don't know that either, because it would seem that the Magi visited Jesus at a time distinct from the shepherds. The shepherds seem to have been there right upon the moment of the birth, but there is a determination in relationship to the Magi about where they are in relationship to the birth. Because remember, when the Magi visit Jesus, Herod the Great tries to kill the infants in Bethlehem to try and remove Jesus from the scene. And he does so over a period of 2 years. So that doesn't give you the sense that the Magi were there on the very day that Jesus was born. So the creche scene that we have, or the traditional Christmas scene that we have, is a reflection of kind of combining all the accounts and making it a singular snapshot at a given moment. But in fact, it probably reflects the combination of events that took place across time in relationship to Jesus' birth, as opposed to on the day of the birth per se. So all those are little features about the Christmas scene in terms of the way we traditionally think of it, but also in relationship to what the Bible actually does tell us. Wow, wow, excellent. Some people have a concern that live isn't coming, or I don't know in which platform that is. Uh, this discussion is being streamed on a couple of YouTube channels. So please don't worry if you cannot access on one YouTube channel, that is RTF's Right Theology Forum channel. Uh, it's also streamed on Brother Edward Williams's channel. So we should be able to access on either one of them. Okay. So if there is any problem on your side, please check. And I think from our side, I think things are fine. Okay. Thanks for understanding. Yes, Brother Suresh, please go ahead with your Yeah. summary. And also, somebody was were asking you a specific question whether
seed of woman can be equated with Yeah, the I would like to ask that one Please also. go ahead. Yeah. ఈ లైవ్ ఎవరికైనా ఆటంకంగా అనిపిస్తే రావట్లేదు అని అనుకుంటే కనుక 2 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఆర్టీఎఫ్ ఒకటి, విలియమ్స్ అన్నది ఒకటి. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి మీకు అందుబాటులో ఉంది. దయచేసి ఇబ్బంది పడద్దు. ఇక్కడ ఇక్కడ టెక్నికల్ టీం వైపు నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, అంత బాగానే ఉంది. మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ యూట్యూబ్ రిలేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు. కొంచెం మీరు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని చూడవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. యా, జ్ఞానులు ఎంతమంది అనేది మనకి ఎదుమిద్దంగా తెలీదు. బట్ డాక్టర్ గారు చాలా సరదాగా చెప్పినా కూడా నిజంగానే ఇది చాలా చోట్ల జరుగుతున్న విషయం. ఆయన వాడిన పదం నాకు బాగుంది, 1 సింగిల్ స్నాప్ అని. ఆ జ్ఞానులు ఎంతమంది వచ్చారు, ఇండియా నుంచి వచ్చారు అన్నప్పుడు ఆ హైవే ఎంత దూరం ఉండి ఉంటుంది అని ఆయన అంటంలోనే ఆ సెటైర్ మనకు అర్థం అవుతుంది. సో యా, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి తెలియదు కాబట్టి మనం వాటిని ఖరారు చేసుకొని ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. జ్ఞానులు యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు అర్పించిన కానుకల సంఖ్యను బట్టి 3 ఉన్నారని మనం అనుకునే ప్రయత్నమే తప్ప ఎంతమంది వచ్చారనేది కరెక్ట్ గా మనం చెప్పలేము. తర్వాత రెండవ ప్రధానమైనది, యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టిన వెంటనే సందర్శించిన అవకాశం గొర్రెల కాపర్లకు ఉంది అని అక్కడ ఉన్న వచనాలను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళైతే విజిట్ చేశారు. అదే సమయంలో ఒక పక్క వాళ్ళుండి మరోవైపు జ్ఞానులు కూడా వచ్చి చూశారని మనం అనుకోవటానికి లేదు. ఎందుకంటే జ్ఞానులు నిదానంగానే వచ్చినట్టుగాను హేరోదుని కలిశారు. హేరోదుని కలిసిన తర్వాత నిదానంగా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినట్టు, మేబీ వాళ్ళు బయలుదేరిన కాలానికి ఇక్కడ చేరుకున్న కాలాన్ని అంచనా వేసి హేరోదు 2 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వ్యక్తులందరినీ సంహరించాలని ఆలోచన చేసినట్టు మనం చూస్తాం. కాబట్టి ప్రధానంగా మనకు అర్థమవుతున్న ఒక స్పష్టమైన విషయం ఏంటంటే, గొర్రెల కాపర్లు జ్ఞానులు ఒకేసారి రాలేదు. డాక్టర్ బ్యారెల్ గారు చెప్పినట్టు ఒకేసారి వాళ్ళు వచ్చి సింగిల్ ఫోటో ఫ్రేమ్ కూడా దిగలేదు. మేబీ మన చర్చెస్ లో స్కిట్స్ వేస్తున్నప్పుడు ఈ విషయం దీని నుంచి మనం బయటపడాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అంటే ప్రజలకు మనం రాంగ్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయకుండా ముగ్గురే జ్ఞానులు ఉండాల్సిన పని లేదు. లేకపోతే ఒకే ఫోటో ఫ్రేమ్ లో ఒకే ఫైనల్ షాట్ లో స్టేజ్ మీద అటువైపు జ్ఞానులు ఇటువైపు గొర్రెలు కాపర్లు అందరూ కలిసి కనపడాల్సిన పని లేదు. లెట్ ద పీపుల్ నో ద ట్రూత్. మనం కూడా లైన్స్ ని జాగ్రత్తగా చదువుతాము. రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ మనకు కూడా తెలుసు. చాలా రేషనల్ గా మనం కూడా ఆలోచిస్తాం అనేది. లెట్ ద సొసైటీ నో. ట్రెడిషనల్ గా వస్తున్న స్కిట్ ని అలాగే సంవత్సరాల పాటు అంటే చైల్డిష్ గా మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ వేస్. మన స్కిట్స్ వేసేటప్పుడు కూడా మోర్ ప్రాక్టికల్ గా, మోర్ క్లారిటీతో వీ కెన్ రివైజ్ అవర్ స్కిట్స్. మేబీ ఇట్స్ హై టైమ్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. తర్వాత అంటే షెపర్డ్స్ ని లేకపోతే జ్ఞానుల్ని మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఈయన సందర్శించిన వాస్తవాన్ని, దాని పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఇవన్నీ ఒకే సందర్భం లాగా కలగా పొలగం చేసేసి ఒకేసారి అన్ని జరిగినాయి అనుకోవాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. దాని నుంచి అయితే మనం బయటపడాలి. తర్వాత చాట్ లో కొంతమంది అడుగుతున్నారు, మేబీ డాక్టర్ దిస్ ఇస్ my question on behalf of the many people expressing in the chat room. Can we connect the Genesis concept of the seed of the woman to the genealogy mentioned in the Gospels? How can we relate to that? Yeah, this is a straightforward question. The answer is yes, that we do connect the birth of the child to the picture of Genesis 3:15, the idea that the seed of the woman will crush the head of the serpent. This is part of the spiritual battle that's a part of the larger story of the Bible. It's interesting that the Genesis 3 passage is doing two things at once. On the one hand, it's highlighting the chaos that has been introduced in the creation as a result of sin. There's conflict coming out of the fact that Adam and Eve sinned together, and the sin wasn't registered, if you will, until Adam acted alongside Eve. So their sin is seen as a package to which they both contributed,
and it's introduced chaos into creation. And so the serpent, which is crawling on the ground, is going to fight with the humans who walk the earth. And when that happens, you're going to try and crush the head of the serpent with your foot, and the serpent's going to try and bite you on the heel. So that's the first picture. But the reversal of all that is also intended in the passage, and that is that one day that human figure will crush the opposition that's represented by the serpent. So all that is going on in what's being said. Let me go back and connect one detail on the difference between the shepherds and the magi, just for people's attention. When you read in Luke, it's in Luke that we get the picture of a manger. A manger is basically an animal trough. It's what you fed animals out of. It would have been located perhaps in a house, but more likely to be connected to where the animals were kept alongside a house. So that's important, because when we come to the passage as it is portrayed in Matthew, where there's no manger mentioned, what we get in chapter 2 and verse 11, it says, as the Magi came, it says, as they came into the house and saw the child with Mary his mother, they bowed down and worshiped him, which means by the time the Magi get to see Jesus and visit Jesus, Mary and Joseph have probably moved where the animals and the manger was into a house where they're being taken care of and where they're residing. So this is one of the indications that we have from the text itself that something different is going on. Now I'm going to respond to one other thing that I'm seeing in the chat on a regular basis that I do want to take the time to comment on, because some people are asking the question, why go into all this technical detail? Why engage, the phrase might be, in critical thinking and reflective thinking about these texts? And there are really two texts is actually saying, and to be able to recognize what's coming from the text and what's coming from outside the text. And a second reason for doing it is that some people who read the Bible read it critically. They read these details and they see these differences and they ask these questions, and they have real questions about what it is the Bible is doing and saying. And so it's important to talk about that. Now, having said all of that, because that's all, some of this ends up being very technical discussion. The important thing in the midst of that is if what the Bible describes is true and historical and not myth, just to play off the title of the hour, then there is a spiritual significance and a spiritual depth to what is being portrayed that we have to rely on and cope with. So some of the comments in the chat are trying to separate the importance of the spiritual from the importance of the historical. And you don't want to do that too much, because the one is grows out of the other. Christianity is one of those faiths. Judaism is also, and to a certain extent, perhaps Islam is a third. It's one. There are the three monotheistic religions that are very tied to history in terms of their claims. And so to separate some of the technical historical questions from the spiritual realities that grow out of them, the text doesn't really do that. Even something like the resurrection appealed in its stories to events that took place in space and time. It points to empty tomb. It points to appearances that took place that people saw Jesus afterwards. And this is the real stuff of history. It says Jesus died on a cross, a real stuff of history. So explaining these technicalities keeps us carefully observing the text, which is where the story and theology comes from, where the spirituality is discussed. And it also reflects dealing honestly with questions that people may honestly raise because they're reading those texts and have those questions. I just think that's important, because there can be a tendency to dismiss this kind of detailed reflection on the text and treat it as perhaps unimportant.
And there certainly are more important truths that grow out of it, but it doesn't make what we're discussing unimportant. Very well said. Thank you. Thank you for going out of the way to say that, Dr. Bock. I think that's very, very important. Yes, Brother Suresh, please go ahead and summarize it for us Yeah. quickly. నిజంగానే చాలా ప్రధానమైన విషయం మనం బైబిల్ చదివేటప్పుడు మనం గ్రహించాల్సిన చాలా చాలా సున్నితమైన అంశం. అంటే రెండు పద్ధతులు వాడుకలో ఉన్నాయి చదివే విధానాలు. లూకా భక్తుడు రాసిన విధానంలో పశువుల పాక గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. పశువుల పాక మనకి తెలుసు, యూదుల వాళ్ళ ఇళ్ళు, వాళ్ళ ఆ ఇంటి నమూనాలు గనక మనం జాగ్రఫికల్ గా హిస్టారికల్ గా ఆ చరిత్ర మనం ఆ పిక్చర్స్ మనం చూసినప్పుడు ఈ పశువుల పాక సాధారణంగా ఆ ఇంటి పక్కనే ఉండటం, ఆ ప్రధానమైన గదికి ఆనుకొని ఉండటం మనం చూస్తున్నాం. మరి మత్తయి అయితే అసలు ఈ పశువుల పాక ప్రస్తావన కంటే కూడా ఇంటి ప్రస్తావన బాగా రాసినట్టుగా ఉంది. లూకాసు వార్తికుడి దగ్గరేమో ఆ పశువుల పాకలో ఉన్న వివరణ కనపడుతుంటే, మత్తయి సువార్తికుడు రాసిన విధానంలో జ్ఞానులు నేరుగా వచ్చి ఇంట్లోనే ప్రవేశించారని చెప్పడం మనం చూస్తాం. కాబట్టి రెండు వేరు వేరు అని మనం తీసుకోవటానికి లేదు. ఇవి రెండు సందర్భాల్లో ఇవ్వబడిన మరింత స్పష్టమైన వివరాల కింద మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చదివే విధానంలో రెండు ఒకటని చదువుకునే వాళ్ళు సాధారణంగా ఇంట్లోకి వెళ్ళారనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఆ వైవిధ్యాన్ని గమనించి ఈ రెండింటి యొక్క ప్రత్యేకత, ఆ టెక్నికాలిటీస్ ని పరిశీలించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అబ్జర్వింగ్ టెక్నికాలిటీస్, అది డాక్టర్ గారు వాడుతున్న పదం. సో అది మనం అలవర్చుకోవాలి. ఇది యేసుక్రీస్తు వారి పుట్టుక విషయంలోనే కాదు, ఆయన పరిచర్యలోను ప్రధానంగా పునరుద్ధానానికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా ఈ వివరాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఇస్లాము మతం కానివ్వండి, యూదా మతం కానివ్వండి, క్రైస్తవ మతం కానివ్వండి, ఈ మూడు ప్రధానంగా చరిత్రతో ముడిపడిన మతాలుగా చాలా గట్టిగా చెప్పుకుంటాయి ఎవరికి వాళ్ళే. ఎందుకంటే వాళ్ళ జీనియాలజీ స్టోరీస్ వాళ్ళు గట్టిగా రుజువు చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి సందర్భంలో మోర్ కేర్ఫుల్ గా మనం చూసినప్పుడు ఈ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సున్నితమైన చాలా స్పష్టమైన వివరాలు, ఇవి మనకు మరింత సమాచారాన్ని మనకి అదనంగా ఇస్తూ ఉంటాయి. అంతేగాని ఇవి కాంట్రడిక్టరీగా మనం తీసుకోవటానికి లేదు. ప్రారంభంలో చెప్పినట్టుగా ఆదామవ్వల పాపం విషయంలో కూడా దేవుడు వాటిని ఒక ప్యాకేజ్ లాగా, ఇద్దరు పాపం చేసిన తర్వాతే దేవుడు దాని విషయంలో వాళ్ళని శపించినట్లుగా, వాళ్ళతో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఆ శాపంలో సర్పం కాటేయటం, తర్వాత దానికి ప్రతిగా వీళ్ళు ఆ మడిమను తొక్కటం, ఈ ప్రస్తావన కూడా మనం చూస్తాం. ఇవన్నీ ఒక బిగ్ పిక్చర్ లాగా తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చాలా సింపుల్ గా చెప్పినమాట, ఎస్, స్త్రీ సంతానానికి సంబంధించిన ఒక పరోక్షమైన సంకేతం వంశావళిలో దేవుడు పెట్టాడు. మరియ గర్భం ద్వారా యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించారు. సో ఈ వంశావళికి సంబంధించిన కానీ, లేకపోతే ఆదికాండానికి సంబంధించి కానీ, లేకపోతే బైబిల్లో ఏ విషయానికి సంబంధించిన వివరాలైనా కూడా ఆ స్పష్టమైన సూక్ష్మమైన వివరణలు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ వాటిని అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు మోర్ స్పిరిచువల్ మీనింగ్స్ మనకు తెలుస్తాయి, మరింత లోతైన సత్యాలు మనకు అర్థమవుతాయి, మరింత చారిత్రక రుజువులు మనకు ఉన్నట్టుగా దొరుకుతాయి. అవి మనకి ఎంతో దీవెనకరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మరింత నిశ్చితంగా వాక్యాలు, వచనాలు చదివే అలవాటు మనం అలవర్చుకోవాలి. Yeah. One final question. With all the commercialization around Christmas and also lot of Western traditions, like Christmas trees or reindeer, Santa Claus, or some of them are meaningful, like light, or there are a lot of traditions that have developed in the light of all this, the commercialization and also the Westernization of Christmas. Uh, uh, what's the meaningful way of celebrating Christmas according to you? Well, I think it's keeping the main thing, and that is the celebration of who Jesus is. I actually don't mind so much some of this, to make Christmas a festive time, a time where people enjoy being together,
that kind of thing, the exchange of gifts, even by communicating our connectedness to one another, that kind of thing. I don't have too much of a problem with that as long as that doesn't become the main thing. Um, and, the reminder of the fact that Jesus is the ultimate gift that God sent on behalf of humanity to reconnect to himself, and to see that behind the gift giving is actually a healthy part of the celebration of the holiday. But when the giving of gifts becomes more important than the gift, if I can say it that way, then you've got a problem. So you want to keep those elements in balance with one another, and just simply remind people that the reason we have an expression here in the United States: Jesus is the reason for the season. And so, in that sense, you want to keep him as the central focus of what Christmas is about. And so, when we say Merry Christmas, which is what we say in the States, or Happy Christmas, which I think might be the way you all will say it, we share, in one sense, a similar language, but we don't always use it similarly. Either way, we're wishing people a sense of appreciating why it is that we celebrate a day about the Christ, about the Messiah, and the uniqueness of who the Messiah is. And that should be the focus of what the holiday is about. And as long as we do that, then the celebration and joy that's associated with the day is put in its appropriate place. Wow, wow. Thank you so much, Dr. Bock. I let Brother Suresh take time, but before that, I really want to thank you for taking time this evening. For Indians and for Americans, it's morning out of your busy schedule. Thank you, Dr. Bock. And Lord willing, RTF is planning to host some English live discussions in the near future. Maybe that would be one important thing that we want to do in the new year. So then we will not have this. Uh, will not have to do this translation and waiting, and we are losing some of the precious time, I feel, when we do that. But still, we our emphasis is reaching our own native people primarily. That's what we are serving. So but in the days to come, we want to launch an English RTF channel too, that and then we would like to also have you, and maybe you'll have more time. And then so thank you, Dr. Bock, for this wonderful time, and thank you for directly addressing some of the most critical and important issues, and thank you for reminding all of us, and especially my takeaway is, don't let's not separate the history and spirituality, but try to bring them together. Is something that I felt was great, because many of us find these things to be a little technical, and we try to avoid them. But thank you for your call to keep them tight and together and try to wrestle with them. Yeah, if you would like to say any final comments, please go ahead, Dr. Bock, and we really appreciate your time this evening. Well, it's my pleasure to be here, first of all. And secondly, I do wish everyone a really meaningful Christmas and blessed Christmas. Happy Christmas, Merry Christmas. Take it however you want. Just put a smile on your face when you think about Jesus and what it is that God has done, his goodness and his grace to us. And it's a pleasure to be connected with you. And we managed to get through the entire time without one cricket reference, which is absolutely amazing. So anyway. But eventually we did it, right? Yeah, that's right. I had to sneak it in at the end. Yeah. But we had a very good historical win recently. If you had uh, watched, Dr. Bock, against New Zealand, we won by historical margin, 370 plus. Yeah, In the first. I see, and I'm actually deeply engaged in following the Ashes right now. So, Oh, okay. which shows that I'm not just committed just to keeping up with To India, India. although I It's certainly do, true. It's and true. all the changes that are happening with the team, but Yeah. also keep an eye on what's going on elsewhere in the cricket world. So
There are few Americans who know what's going on with cricket. We're That's very true. few. There's a remnant, okay, but it does exist. That's great. Thank you, Dr. Bock. It's always fun and really you bring scholarships to a level where even lay people understand, and we are really privileged to have you on our show, Dr. Bock. Yeah, thank you, and It's have my a great pleasure day, to be Dr. here, Bock. and all the Again. best Yeah, to you in the year ahead. All Thank you, right, Doctor. thank you. Thank you so much. Thank you. yeah, thank you, Dr. Bock. You're very, very welcome. Yeah, yeah, yeah. Brother Suresh, please go ahead. Yeah, మీరు ఆయన Yeah. చివరి మాటల్ని సమ్మరైజ్ చేయండి. అలాగే మేబీ మనకి మేబీ ఒక 5 minutes లో అలా మనం షోని ముగించుకుందాం. కానీ వాట్ ఆర్ ద కీ టేక్ అవేస్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్ ఫర్ యూ? యా నాకు చివర్లో ఆయన చెప్పిన మాటలు చాలా బాగా నచ్చినాయి. అంటే ప్రధానమైన విషయాల్ని ప్రధానంగా ఉంచటం మనం నేర్చుకోవాలి. కీపింగ్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ప్లేస్. అంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్ని ప్రాముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే భావించటం వదిలేసి పక్కదారి పడతామో ఈ కేయాస్ ఏర్పడతా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ ప్రాంతాల్లో మనకు కూడా తెలుసు, గ్రీటింగ్స్ మీద మనకు కనపడతా ఉంటాయి. ఈ సోషల్ మీడియాలో ఆ స్లోగన్స్ అని మనకు తెలుసు. దట్స్ అ వండర్ఫుల్ సెంటెన్స్. జీసస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద సీజన్. చక్కటి లైన్. ఎందుకు మనం దాన్ని మర్చిపోతాము, దాన్ని కూడా ఎందుకు పక్కన పెట్టి అసలు సెలబ్రేషన్సే పెద్ద పాపం అన్నట్లుగా ఎందుకు ఆలోచిస్తాం అనేది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. జీసస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ సీజన్. ఈ ఈ సందర్భానికి, ఈ కాలానికి, ఈ వేడుకకు యేసుక్రీస్తు వారు ప్రధాన కారణం అని అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు మనం కన్స్యూమర్ అంటే వ్యాపార ధోరణిలోకి మారిపోయిన ఆ క్రైస్తవ గురించి మాట్లాడతాము? ఎందుకు ఎవరో డబ్బులు వృధా చేస్తున్నారని మాట్లాడతాము? అఫ్ కోర్స్ దాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు. దాని వ్యాపారంగా మార్చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు. వృధాగా డబ్బులు దుబారా చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు. దాన్ని గురి తప్పి దాన్ని వేరే కారణాల కోసం వాడేవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఎప్పుడు ఉంటాయి. వాటిని బట్టి అసలు దాన్ని మనం పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన చాలా బ్యూటిఫుల్ మాట చెప్పారు, నాకు బాగా నచ్చింది. మీరు ఎవరికైనా హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్పండి, లేదా మెరీ క్రిస్మస్ చెప్పండి, బట్ చెప్పేటప్పుడు మనసులో జీసస్ ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని ఆయన ఏం చేశాడో దాన్ని మనసులో గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు విష్ చేయండి. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అది. ద బెస్ట్ వే టు సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ ఈస్ greet someone remembering the gospel and thanking God in your mind and wish them. వాళ్ళు కూడా ఆ సత్యం తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళు కూడా ఆ ట్రూత్ తెలియాలి, వాళ్ళకు కూడా దేని కొరకు యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చారు ఆ రీజన్ వాళ్ళు కూడా తెలుసుకునేలాగా చేయాలనే అది కదా ప్యాషన్ అంటే. ఇప్పుడు ఆయన మంచి మాట అన్నాడు, వై ఈజ్ ద ఫోకస్ పాయింట్. అంటే ఎలా చేస్తున్నారో ప్రజలు చూసి వాళ్ళు అలా చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం మానేద్దాం అనేది అంత వైస్ కాదు, నా పర్సనల్ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. మనం హౌ అనేది చూడొద్దు. హౌ అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం. నేను దుర్వినియోగం చేయనంత వరకు, నేను దాన్ని ఆచారం చేయనంత వరకు, నేను దాన్ని ప్యాగనిస్టిక్ గా బిహేవ్ చేయనంత వరకు, నేను దాన్ని హిపోక్రిటికల్ గా చేయనంత వరకు, వై రీజన్ ఎవరు? యేసుక్రీస్తు అనే ప్రధానమైన అంశాన్ని మనం పెట్టినప్పుడు ఇంకో పాత రోజుల్లో కూడా ఒక నానుడు వచ్చింది, లెట్స్ పుట్ క్రైస్ట్ బ్యాక్ ఇన్ క్రిస్మస్ అని. అంటే అక్కడ ఏదో జరిగిపోయిందని కాదు, బట్ ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవటం, రియలైజ్ అవ్వటం. ఇంకొక మాట వాడాడు డాక్టర్ గారు, ఏమన్నారంటే రీకనెక్టింగ్ విత్ గాడ్. రీకనెక్టింగ్ విత్ గాడ్, దేవుడితో మళ్ళీ ఒకసారి అనుసంధానం అయినప్పుడు, దేవుడితో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని, దిస్ ఈస్ ద రీజన్, దిస్ ఈస్ వై ఐ రిమెంబర్ క్రైస్ట్, దిస్ ఈస్ వై ఐ సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ అని అనుకున్నప్పుడు గాడి తప్పిపోము, ఎక్కడికి పక్కకు వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ వుడ్ బి ఏ మీనింగ్ఫుల్ క్రిస్మస్. It would be a meaningful time with our families and with our churches. That's a wonderful takeaway for me in this session. Excellent. Thank you so much. Thank you all the viewers also. ఈ సాయంత్రం మీరు అందరూ కూడా సమయం తీసుకుని వచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ క్రిస్మస్ యొక్క హడావుడి మన చర్చెస్ లో స్టార్ట్ అయిపోయింది, మీ దగ్గర కూడా స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా ఉన్నాం. ఆర్టీఎఫ్ లో కూడా స్టార్ట్ అవుతా ఉంది.
మన రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా మరి గాస్పుల్ ప్రజెంటేషన్ కొరకు వివిధ స్థలాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్స్ అంటిల్ న్యూ ఇయర్ డిస్కషన్స్ ఆపటం జరుగుతూ ఉంది. మీరు ఆల్రెడీ ముందు జరిగినటువంటి ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఎపిసోడ్స్ కానీ లేదా హిస్టరీ ఎపిసోడ్ కానీ మీరు చూసి ఉంటే మీకు తెలిసిండేది. ఈ వీక్ తోటి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న డిస్కషన్స్ ఆపుతా ఉన్నామన్న విషయం. కానీ తిరిగి మళ్ళీ జాన్వరిలో కలుసుకుంటాం. అయితే ఈ లోపు మిమ్మల్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు అని కోర్ టీం నుంచి అనడం జరిగింది. మరి ఏం చేద్దాం అని అంటే we thought we will replay some of the best discussions that we had in the past. సో రానున్నటువంటి వారాల్లో గతంలో జరిగిపోయినటువంటి మంచి డిస్కషన్స్ని కొన్నిటిని తిరిగి లైవ్ డిస్కషన్స్ టైంలో వాటిని ప్లే చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనలోనికి వచ్చాం. కాబట్టి ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఆర్టీఎఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ప్లీజ్ డూ ప్రే ఫర్ అస్. ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ప్రార్థనలు కావాలి టీంకి, అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం అంతటికి. కాబట్టి ప్రార్థన చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే మా దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి బుక్స్ మీరు ఆల్రెడీ తీసుకుంటా ఉన్నారు. వీఆర్ వెరీ వెరీ గ్లాడ్ దట్ మెనీ హ్యావ్ టేకెన్ దీస్ బుక్స్ అండ్ ఆర్ బ్లెస్డ్. మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తా ఉన్నారు. కొంతమంది వాళ్ళు చెప్తున్నవి వింటా ఉంటే మాకు చాలా ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంది. కొన్నిసార్లు ఏంటి కొంచెం నిరాశగా అనిపించిన టైంలో మీలాంటి వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ మాకు ముందుకెళ్ళడానికి డెఫినెట్లీ చాలా పుష్ చేస్తూ ఉంది. వి థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దాట్. ఇంకా ఒకవేళ ఈ బుక్స్ కనుక మీ యొక్క సండే స్కూల్స్లో లేదా మీ ఇళ్లల్లో లేకపోయినట్లయితే మేబీ you can consider this as one good book as a Christmas gift for your children. మీ చిల్డ్రన్కి కానీ సండే స్కూల్లో చిల్డ్రన్కి కానీ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ లాగా మీరు ఈ పుస్తకాన్ని ఇవ్వడానికి మీరు ఆలోచించండి. తద్వారా రానటువంటి సంవత్సరం అంతా కూడా 52 వీక్స్లో ఒక్కొక్క స్టోరీ నేర్చుకున్నా కూడా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కథాక్రమాన్ని మరి మీ పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సమగ్రంగా బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. కాబట్టి పిల్లలకి ఈ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనం చేస్తా ఉన్నాం. ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఇంకా వేరే బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటి కొరకు మీరు ఆర్టీఎఫ్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీకు తెలుస్తూ ఉంది. ఒకటి ఎక్విపింగ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాస్టర్స్ అనేటటువంటి పుస్తకం సాయి ఎంకింగ్ గారు రాసింది, కానీ తర్వాత మిల్క్ అండ్ హనీ అనే మరో పుస్తకం, అది డైలీ డివోషన్స్ పుస్తకం. రోజుకు ఒక డివోషన్ చదువుకోవడానికి ఉంటుంది. అదొక మంచి పుస్తకం. ఒకవేళ మీరు డివోషన్స్ చేసే అలవాటు ఉండి ఎస్పెషలీ ఒక పుస్తకం నుంచి చదివే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అయితే రానున్నటువంటి సంవత్సరంలో మీరు థింక్ అబౌట్ దిస్ బుక్. రిచర్డ్ మస్సీ గారు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని మరి ఆర్టీఎఫ్ విజువల్ వర్డ్ మీడియా ద్వారా ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఆ పుస్తకాన్ని కన్సిడర్ చేయవచ్చు మీరు వచ్చే సంవత్సరంలో మీ డివోషన్స్ తీసుకోవడానికి. డాక్టర్ క్లెమెంట్ గారు మన కోర్ టీమ్ మెంబర్, వారు రాసినటువంటి సువార్తల స్వారూప్యత గాస్పుల్ సినాప్సిస్ ఆర్ గాస్పుల్ ప్యారలల్స్ అనేటువంటి పుస్తకం ఇది. సో ఈ పుస్తకాన్ని కూడా మీరు తీసుకోవచ్చని ప్రభు గారు మనం చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్టికింగ్ ఆన్ విత్ అస్ అంటిల్ నౌ. అన్న, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సారీ, నేను మీకు కొన్ని ప్రశ్నలు సంధిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ my great privilege to listen to Dr. Great scholar. Thank you for this opportunity. సో డాక్టర్ బాక్ గారితో పాటు మిమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేద్దామని అనుకున్నాను. అంటే ఇద్దరిని కొన్ని క్వశ్చన్స్ పైన పర్స్పెక్టివ్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ ఐ ఫెల్ట్ మనం టైము కొంచెం అంటే I understand. ఆయన కూడా అంత టైం ఇవ్వలేరు. Yes, we know. అవును, ఇంకా అందుకనే ఐ ఫెల్ట్ మేబీ ఆయన చెప్పిన దాన్ని మనం తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని అనిపించింది. బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్, ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ Christmas season and blessing us all. And I felt your summaries were really great, and you have done a great job. Thank you. A kind of mediocre summary, but thank you for the privilege. I'm saying genuinely, it was great actually. It was great actually. Chala chakkaga chesharu. I really was
happy for the way you did it. Yeah, thank you all, and God bless you all, and stay tuned. If you have not subscribed to our channels, please do subscribe on YouTube and also on Facebook లో లైక్ చేయండి మన పేజెస్ని, సో దట్ మనం ఏం చేసినప్పటికీ అది మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది, కాబట్టి మీరు యూ కెన్ నో, కీప్ ఇన్ ద నో ఆఫ్ థింగ్స్, లైక్ ఏం జరుగుతుంది అన్నది మీకు అర్థమవుతా ఉంది. సో ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా ప్రభు పెట్టి మనం చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ, అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, అండ్ సీ యూ అనదర్ టైం.